mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu man mbégte dellusiwaat ci suba si la comme ni nga koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di nuyu te tamit di leen di ziar bu baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew xam ngeen ne mbégte lay doon saa su ne comme ni nga koy saa su ne baaxoo di waxee dañoo ñëw digtal ni suñuy xibaar waaye tamit waxtaanee lépp li nga xamante ne fes na ci biir réew mi mu nekk lu am solo su ko defee gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen baax rafetlu ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi comme ni nga koy defee saa su ne incha allah tey tamit ñu fas yéene waxtaan ci li nga xamante ne mooy ci ponk yu am solo ci réew mi waaye tamit xam ngeen ne foog ñu indi xibaar yi wax naa ko dana ci bokk ci wàllum TRRC of course ñu ngi continuer di amal seen liggéey bu baax su ko defee nañ dellusiwaat démba ci lu fa xewoon ci suñuy xibaar leneen liñ cee toftal tamit mooy démba ñii di GPPA ak taskati xibaar yi bu yëngu ci li nga xamante ne mooy ci wàllum tax ak yu mel noonu démb commencé nañ ay li nga xamante mooy tàggat taskati xibaar yi ci fànn yu am solo tamit ñoom si seen liggéey mooy Gambia Public Procurement Authority loolu tamit nañ ci dellusiwaat waaye tamit nañ wax ci li am solo ci wàllum sports tey of course Gambian football am nañ ci yaakaar nañ ci war a def waxtaan bu am solo ak kenn ki nga xamante ne ki ci am taxawaay ki yàgg am taxawaay bu am solo ci wàllum Gambian football ndax xam ngeen ne ren Gambia dafa am ndam bu rëy a rëy ci wàllum football te ñu jàpp ne na am solo pour ñu waxtaanee loolu ci jotaay ji te tamit danañ ko war a continuer di waxtaan ndax guléet la su ko defee taxawaay bi loolu la war a mun a demee well viewers, once again welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. It's Tuesday the 30th of March 2021, and it's always a pleasure to be here to take you through what we always believe will be a very interesting but also informative edition of the program you call, or we call, the Good Morning Africa. And of course today we have some very pertinent and interesting matters to discuss, among which includes, of course, the ongoing public hearing of the TRRC is part of the menu. And also we will be bringing you a report as the GPPA has begun 1 week training for journalists and their operations and all that. We also talk about that. And also part of our menu this morning, we'll talk about sports, or football if you like. As you know already, the celebration is on, and as we speak, the Gambian national team should be arriving back home from Congo after the qualifiers for the 2022 AFCON, or Africa Cup Nations if you like, final has been completed. The Gambia were away to Congo, and of course we lost, but the good thing is we finished on top as group winners in Group D as far as the qualifiers are concerned. So that's a positive note, and of course I hope Gambians would be out there in their numbers to welcome our heroes. We'll talk about that later, of course, in today's edition, but first we should be starting with our first story this morning, and we begin with matters of the TRRC, like I said, because former president of the Gambia Bar Association, Sheriff Mari Tambedu, said ex-President Jammeh considered members of the law fraternity as sworn enemies. Well, Tambedu made these remarks before the Truth Commission on Monday. Reports appeared to indicate that during his time as president, Jammeh interfered with the country's legal system on several occasions to cement his grip on power. Khadija Seka tells us more of that in this report. Since the inception of the Gambia Bar Association, it seeks to enlighten a transparent legal environment in the Gambia, in which the rule of law is upheld, access to justice is assured, and the protection and integrity of the legal profession is guaranteed. But under former President Yahya Jammeh's presidency, achieving this objective were a far-fetched dream. Appearing before the Truth Commission, Mr. Tambedu explained the relationship the Bar Association had with the then President Yahya Jammeh. According to Tambedu, when Ami Bensouda took over as the president of the Bar Association, one of her objectives was to create a cohesive relationship between the association and the executive. To Mr. Tambedu, this was not achieved as Jammeh considered the legal practitioners as his enemy. In my opinion, as far as Jammeh is concerned, there was no mending of fence.
ci suma gis-gis daal ndegem daal ñu ngi wax mbiri yaa Jammeh amutoon dara loo xam ne nii jubale amoon na ci. In your statement, you said this: the former president considered the bar as his sworn enemy. Those are strong words, Mr. Tambedou. ci sa kàddu yi nga wax fii day wax nga ne président Jammeh moom ni mu gisee woon looy rek mooy ay noonam lañ loolu day kàddu gu dëgër la de. It was that bad. noonu la bonee woon. Well, yes, like I said, from the onset we condemned the coup. And then coincidentally, the leader of the opposition party, the UDP, the main opposition party, UDP, Mr. Usainu Dabo, was a lawyer. And this enraged Jammeh. The former President Jammeh spearheaded a successful coup in 1994, overthrowing the democratically elected government of Sadauda Kairaba Jawara. Mr. Sheriff Tambedou said the Bar Association condemned the coup and demanded the immediate return to constitutional rule. He further asserted that the major steps they eventually took to show their disagreement with the unconstitutional change of government was to boycott the legal year for that year. The opening of the legal year is traditional in this country, and the head of state normally inaugurates this function. bés bi nga xam ne ni nag mooy bés bi ñuy jagleel pour ubbite lu jëm ci mbiri layoo ak àtte ci réew mi nekk na aada loo xam ne dañ ko aadoone njiiti réew mi moo ko di jiite. We knew that he was looking forward to coming to attend this function where all the lawyers would gather and he would address us as the guest or the chief guest of honor. ñu nag séntu nañ ne jamono jooju mu ngi pare pour ñëw ci jotaay boobu nga xam ne ni dana fa gaaral ay kàddu nga xam ne ni lawyer yëpp ñu ngi toog nga xam ne daal keroog moom sax mooy war a nekk gan ak teraanga gi nga xam ne ni mooy toog ci jotaay boobu. Lot of lawyers did not attend. The exact date on which Gambia Bar Association was established is not yet known, but available information indicates that it has been around since the colonial era, making it one of the oldest bar associations in Africa, with its membership based on voluntary professional association of legal practitioners enrolled to practice law in the Gambia. Khadija Seka, iAfrica News. The TRRC continues its public hearing, and Jammeh and the Justice is what they are hearing right now from the different witnesses that are appearing before the commission. And the former president of the Gambia Bar Association was the man on the seat yesterday. And of course, we look forward to today's session, which you can watch live on Africa TV. su ko defee mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi TRRC ñu ngi continuer di amal seen liggéey ba léegi ci niñ koy of course ñu ngi ko dooree wala ñu ngi koy amal saa su ne ci seen taxawaay ba léegi ñu ngi nag jamono ji wax ci lu fi nekkoon ci diggante ñu ko fi nekkoon former président Jammeh ak tamit wàllum yoon ak yoonal ci réew mi nu mu doon doxee ak yu mel noonu démb nag ku jiite woon li nga xamante ne mooy wàllu looya yi ak seen taxawaay ak yu mel noonu Sheriff Tambedou moom moo teewoon ci commission bi am yu bari li nga xamante ne dem ba jotoon na ko leeral ci loolu mu ngi noonu of course du ñàkk ci yeneen jotaay nañ dellusiwaat ci mel noonu waaye tamit bu leen fàtte comme seen taxawaay mu ngi am ñu ngi continuer di déglu witness yi tey tamit mën ngeen koo seetaan comme ni ngeen ko baaxoo di defee saa su ne fii ci Africa TV gannaaw loolu ñu wéy ba léegi wax ci leneen and of course we'll now move on to our next story and from the TRRC we do something different now because the Gambia Public Procurement Authority, GPPA, in partnership with a network of financial and tax reporters Gambia chapter, has on Monday kickstarted a 5-day training program for 30 media personnel on the basic principle of public procurement. The African Development Bank sponsored program is meant to build the capacity of media personnel on public procurement procedures and guidelines. And here's more details of that in this report. The training is geared towards orienting journalists on how to report on public procurement issues in the country. Procurement is the process of acquiring goods and services or works from an internal or external source by using public funds. GPPA's main function is to provide better value for money in the acquisition of goods, works and services, and at the same time enhance the development of local enterprises. Speaking at the opening ceremony,
Malan Salum, the Director General of the Gambia Public Procurement Authority, underscored the significance of the training, saying it will help address several public concerns relating to their operations. So I feel this capacity, this recurrent training will address that. First, it will indicate to the POs the errors they make at the National Assembly that brings them down. Because we have a yardstick, a current that we read you on. So one of the key among is procurement plans. It's a very important issue as you are concerned. If you don't do it, you are marked down. And we all know the consequence of lack of planning. And we are all here, but you can hear issues about the things the public is facing. It's all because of lack of planning. Abdullah Nyoke, President of the Network of Financial and Tax Reporters Chapter, commended GPPA for partnering with his association to organize such a vital training for their members. Nyoke also said the media play a critical role in raising awareness of tax compliance in the country. Today, it was realized as a result of request made by the Network of Financial and Tax Reporters to the management of the Gambia Public Procurement Authority for the need for training of journalists on the GPPA Regulation Act. However, as the media play a critical role in creating awareness and advocating for tax payment, thus the objective of the NFTR is to enhance the confidence of the Gambian journalists in business, finance, and taxation reporting in data journalism. The head of Project Coordination Unit at the Ministry of Health, Hamang B.L. Manjang, highlighted some of the GPPA's regulations that are designed to improve procurement operations, especially at public institutions. Enabling people to know procurement activities is very, very important. GPPA has their regulations, rules and regulations. For teachers, one of their main problems was they were dealing with suppliers who were not registered with GPPA. And this is against GPPA rules and regulations. Principals are all other government institutions who are given public funds, and there are rules and regulations as to how those public funds should be managed. And those management procedures are laid down by GPPA. Procurement activities are part of a whole procurement cycle, which begins with assessing needs, evaluation process, contracting, and ends of the disposal process. Reporting for Africa News, I am Amadou Kante. All right, there you go. And of course, the GPPA and with NFTR, that's the Network of Financial and Tax Reporters Gambia chapter, partnering to organize a media training for 30 media personnel on the procedures and guidelines of procurement in the country, which I think it's a very important initiative, and we hope on how procurement is done in the country, so that many people also be adequately informed on their procedures and operations guidelines, which are very fundamental as well. So ko defee mbokk yi ba léegi ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak Africa TV si seen Good Morning Africa programme bi tey ci suba si la comme ni ngeen ko déggee ci xibaar boobu GPPA wax naa ko sànq Gambia Public Procurement Authority ñoom ak taskati xibaar yi ñoom ñoo daal di bool daal pour gis ne tàggat nañ taskati xibaar yi ñu gën a xam ñoom si seen doxalin ci wàllum li nga xamante ne noonu la ñoo taxawee ci wàllum jënd bagage pour ñu ngi institution yu nekk ci nguur gi ak yu mel noonu, parce que loolu tamit fànn bu am solo la. Taxawaay bi dana am solo tamit ñu yeggee ko askan ki, te loolu taskati xibaar yi ñoom ñoo ci war a am taxawaay bu am solo. Jàpp na ne loolu moo war a ndaje lu mel ni daanaka ci biir juróomi fan nañ fa nekk di tàggatu ci seen doxalin pour daal ñu gën leen équipe mooy xamale li nga xamante ne mooy seen doxalin jooju naka lay tëddee ak tamit ban jeexital war a am ci askan gi waaye tamit ci réew mi, parce que loolu tamit day am solo bu baax a baax pour ñu koy bàyyi xel ci doxalin réew mi lépp rek pour ñu gis ne yëf yi mooy doxalin yi gën naa am solo. Gannaaw loolu ñu wax ci leneen, gannaaw GPPA ñu wax tamit ci PURA. ñoom tamit ñu ngi doon am ay waxtaan si seen ay naataango diggante ñoom ak seen naataango of course ñu jógee Mali. loolu tamit mu nekk lu am solo. su ko defee loolu la ñoo ñëw laata ñoo continuer wax ci leneen. We'll move on to our next story now, because the Gambia's Public Utilities Regulatory Authority body received delegate from the Mali energy regulator to discuss ways of strengthening the petroleum sector of the two nations
Now, the convergence is set to last for a week, and discussions will be centered on ways and means of enhancing exportations of petroleum products between Mali and the Gambia. Here's details of that in this report. PURA's sister energy regulator, ONAP, is responsible for hydrocarbons to the Gambia, and today's visit is geared towards opening and delivering stronger cooperation between the two nations. These developments, according to Solo Sima, the Director of Consumer Affairs at PURA, is built on the premises for the opening and creation of enabling environment by the government of the Gambia. PURA took up the regulation of downstream petroleum. PURA a pris le développement du pétrole en Gambie, which includes the issuance of petroleum re-export licenses in 2017. Ce qui inclut la donation des licences du pétrole. Since the commencement of issuance of petroleum re-export license in 2017, depuis le commencement de cette donation des licences, the authorities saw a significant growth within this segment of the value chain. L'autorité a vu un développement en ce sens, with more than 15 re-export licenses issued and counting. Plus de 50 licences données. The main country of destination, le pays qui a le plus d'avantages, has been Mali, est le Mali, with considerable volumes, avec un volume considérable, enhancing trade significantly between the two countries. Et cela a facilité les choses entre les deux pays. This can be easily explained through the close fraternal relationship that the Gambia shares with Mali, dating back centuries. In order to build more resilient cooperation between Mali and the Gambia, Sima says this visit will go a long way in reciprocating experiences as public regulators. This here visit by ONAP and the rest of the delegation et le reste de la délégation would not only allow us to further strengthen our partnerships at the institutional level, au-delà de nous aider d'encourager les relations au niveau administratif, but importantly, it will help us share ça va nous aider à partager our experiences as regulators, nos expériences en tant que régulateurs, and industry actors to harmonize our efforts and standards, et les acteurs industriels, our efforts and standards, nos efforts et nos standards, as one country, comme un pays, one people, un peuple, one region. Une région. That will be targeted at looking at issues of non-technical barriers to trade that may exist. The director of ONAP from Mali, Essa Kondo, expresses delight and says despite the challenges Mali was faced with in diversifying their resources, they hope this cooperation will go a long way in rebuilding and strengthening the bilateral relation. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est un pays continental. Mali is a continental country and we are not very close to the coast. This is the reason why we want to diverse our resources to help the country. In this regard, we are here today to open up ways. We faced some difficulties in our previous efforts, this leading to the delay of the act. This was not our will. We are now here to rebuild our aim to strengthen the relation between the two countries. The Malian delegates during their stay in the country will visit Castle and GAM petroleum depots, will engage in high-level meetings with Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance and the Commissioner of DRA respectively. According to Sima, they will also be looking into issues of joint recognition of vehicle inspection certificates and sharing of market information, among many. For Africa News, Sohna Tunkara. All right, Sohna Tunkara, they're reporting on that as PURA meet a delegation from Mali to discuss on petroleum, or should I say on energy sector, whatever it is, for a week period. They'll be here to discuss on, of course, on ways and means to enhance the cooperation between the two sectors of the two countries. That's between Mali and the Gambia, and it's 9:24 according to our studio clock. And just to remind you again, this is the Tuesday's edition of the Good Morning Africa edition, right here from our studios in Banjul. And once again, thank you very much for joining us. Well,
su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko déggee ci report bi mu nekk li nga xamante ne mooy waxoon nañ ko ci ndorte bi nañ ci wax mooy lu am solo diggante Mali ak Gambia am na kilifa yu jógee Mali yegg si fii ci ñi nga xamante ne mooy ci Pura ñi nga xamante ñoom ñooy regulate affaire services yu bëri ci réew mi ñoom tamit ñu dalal leen ci réew mi pour ñu waxtaan seet weccoo ay xalaat ci doxalin wàllum énergie ak tamit pétrole ak yu mel noonu ci diggante ñaar réew yi amaana naka lañ mun a lekkaloo ba gis ne diggante bi dina gën a mun a ratak ci fànn boobu ñu yaatal tamit liggéey bi mun a lekkaloo ci yu bëri mun naa comme ñu war a gis ne ñaari réew yëpp nañ ci gis seen bopp mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo waxtaan bi nag dina am diir ay fan ci ni nga ko déggee ci report bi mu nekk li nga xamante ne kon ni ma ko waxee amaana ñaari réew yëpp ku ne danga ci mun a gis sa bopp ci taxawaay ci lekkaloo ci boole li nga xamante ne mooy seen doole mu nekk lu am solo gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen waxoon naa ko ci ndorte bi tey nañ ci wax ci wàllum tàggat yaram ci wàllum sport surtout nag ci wàllum football jamono yi ñoo wax ak yéen ñi suñ ndaw yi mooy suñ national team bi war nañoo yegg si ci international airport bu Banjul gannaaw buñ demee Congo niki dem ma jongante match bu mujj ci AFCON qualifiers si ci loolu nag lañ war a ñëw addu ci waxtaan ci loolu Gambia am ndam bu rëy ci taxawaay bi ci noonu ñu war cee wax ak kenn ki nga xamante ne yàgg naa fekkee lu bari ci wàllu Gambian football mu am ci taxawaay bu am solo tamit bu mu ci am ba tey yàlla def mu fekkee ñu bari ñu bëggoon fekkee bés bi ñeneen ñi nekkatuñ fii te mu xam ñu bari ci ñoom liggéey ak ñoom ñeneen ñi tamit ñu ngi fi ñu war a waxtaan ci yu bari ci Gambian football incha allah ci jotaay bi and we will now of course do some sports now and we should be talking about football. As I said earlier on, it has been a remarkably, I have to say, for Gambian football. It has been a long wait, but finally the wait is over because for the first time ever, the Gambia have qualified for the African Cup of Nations. It has been a long dream, but finally it has been a reality again. And I am pleased to say we should be discussing extensively on the journey to what happened on Thursday. And as I speak, our gallant heroes arriving from Congo after they completed the qualifiers with a game away to Congo. We lost, but there's something always to celebrate, as we have started already. And I'm pleased to say joining me on the line is Tijan Masane Sise, a veteran, a Dayan in Gambian sports, particularly in football. And of course, is a sport, should I say, a veteran sports journalist. Mr. Sise, good morning, and thank you very much for joining us. And thank you for having me. Fantastic. It's a big pleasure to have you this morning so we can together discuss on the recent history and landmark achievement for the Gambia. Like I said, it has been a long wait, but eventually it has happened. I understood that you did not watch yesterday's match, but I would want us first to start what happened on Thursday. And I will first ask, did you watch Gambia against Angola? And if so, what was your immediate reaction after that final whistle was blown, knowing already that history has been achieved for the first time ever, Gambia would appear in an Africa Cup of Nations finals? It was a very, very sober moment for me. It took my mind back to the custodians of Gambian football as far back as 1951, when the FA was founded and headed by Bukar Semaga Jammeh, who was one-time Gambian High Commissioner to the Court of St. James in London, who actually was the donor of the Gambian FA Cup. The likes of Alaji Usman Basi Konate, OB, Father Joseph Goff, Omar Barusi, Hussein Umumodu Musanjai, Pa Mamadi Sow, Alaji Babu Sow, all those greats that have done their part in Gambian football, that have struggled to bring Gambian football to what it is. M.I. Kabajallo, who quite frankly is the custodian for the evolution of the game in our country.
I call M.I. Kaba Jallo as the best brain in Gambian football because, like I've reported before, when the FA was struggling in the 70s, we'd gone to play in Ghana at the Accra Sports Stadium when Ghana was preparing for the Cup of Nations qualifiers in 1977, and they beat us by 6-1. And the next morning, the Accra Daily Graphic ran a front page story, a bag full of goals. And for the Gambian football authorities at the time, that was an insult. And they were hell-bent on changing that. And Dr. Ibrahim Malik Samba, of course, peace be upon him, a very renowned surgeon back then, was handed the FA together with Anthony Ellard Blaine, who was the director of education at the time. And it took them a year to put football back in place before Bukari Fofana, B.O. Fofana, who was a justice of the peace, and if my recollection serves me right, also a nominated member of parliament, and Mamadou M. Diba was Secretary General, and Edmund Shonobi, Mustafa Angam. They took over the reins of football, and one of the first things they did was appoint a new coach and a new technical committee headed by Charno Toure, who was Assistant Director of Sports at the time. And they put a team in place that would propel Gambian football. And in 1978, the evolution started. We went into Guinea-Bissau, made it to the second rounds of the Amilcar Cabral football tournament. That was the tournament in which Lamin Owens was scouted. By the way, it was his first international outing. He was scouted to come to tryouts here in New York with Cosmos at the time. And then we went into Liberia in 1979, when then Liberian President William J. Tobert sponsored an African fraternity tournament. And the Gambia made it to the finals, and we beat greats like Guinea, the Cote d'Ivoire, Togo, to make it to a final that we narrowly lost. And it's funny because the referee that played that final is on record saying, had Gambia won that game, he would not have left Monrovia alive. Wow, that's interesting. And then we came back to Banjul, made it to the finals in 1980, and Gambian football took off. And never ever again did any newspaper write a bag full of goals. We were on the upside, and then in 1984-85, Gambian football kind of demoralized because we went to the club championships in Morocco, and Port went down by 8-4, Force Armée Royale. That kind of killed the spirit of the game. We went to the Cote d'Ivoire. We were caught for fielding overage players. And over time, there was some downslide for the game. But interesting, Mr. people were determined. I was keenly listening. Never wanted to interject or to, because it's good that you tell some of us and many of those that are watching also the history, how the journey began to where we are, because many might think that it all happened, so started happening as we are, celebrating now. But it has been a long journey. For over 50 years, Gambians has been waiting for this moment. And like you were just trying to explain the history and the people that have contributed immensely in Gambian football. Some are no more, which is very sad, but that's part of life. Now, of course, you also have written a book in Gambian football between 1975 and 1985, which is quite interesting. But just again, before we talk on the recent development, I will still ask, of course, I know we will, of course, switch the discourse on the local language, but before we do, tell us a bit about Gambian football then, the difference. Why does it have to take
What does? Oh man. Yes. it was kind of it was way interesting. It was a fan based thing also. Yeah. Box Bar Stadium was smaller, as you know, so people were much closer in the stand. We had 3 stands, of course, the main middle one, but there were big teams. Growing up, of course, Lancaster, Real de Banjul, everybody knows their history. But before Real dominated, there was Augustinians, there was Adonis, there was Arans, which was Biri's first team, actually. And Walidan came in the very latter 60s because some of the players left Augustinians to go from Walidan. Yeah. Alaji Babu Sow, Biri, Pamudu Fall, et al. But Gambian football was very interesting. We've seen a lot of young teams come into the scene, like Starlight back in the day, in the early 70s. They dominated Gambian football. Of course, the Port Authority came about 1975. I think they're still there. Yeah. Adonis, White Phantoms, Black Stars. We had quite a lot of teams, and it was support-based. The supporters, and of course, we can't forget the team from Serekunda, Kwame, and we had Ndemban and Dagudan from Bakau. Yeah. I think we had Bombada from Lamin and Saraba from Brikama back in the day, with James George playing for them. So this is back in the 70s and 80s when we had the first, second, and third division at Boxbar Stadium. All right. It was a very competitive. Yeah, I just want to come in here to ask, listening to the the things that we are saying, how interesting Gambian football was and all that. Someone may want to ask, why does it have to take us so long to get to the dreamland? A lot of things. I think, first of all, the money. The sports budget has been very minimal, and also the exposure, international exposure. At the time, Biri was the only one playing professional, and later Sehusar played for Mjøndalen Darling in Norway. So we were not very exposed, and then there was not as much publicity on our football as it is. I have written, I think, several times that the only international exposure our local players had was through Pap Sen, who was a Reuters correspondent at the time and also wrote for Jeune Afrique, Zone Day, and Le Soleil. So the publicity was on French newspapers. The funding tool was short, and we were not short of talent, quite frankly. We've always had talent. I still do believe that those who played in that under-23 that beat Ghana in 1985 are as talented as the kids that play in the national team today. No doubt about that. But those were shortcomings, and also we did not have a lot of trained coaches and technical men in the game like you do now. So that is the advantage of the divisionalization of the game. Okay. All right. Very interesting one day again. Just to remind our viewers, if you are just joining us, we are speaking to Tijan Masane Sise, a veteran in Gambian sports and Gambian football, of course, a veteran sport journalist, and of course, we are talking about the recent achievement that Gambia have made as far as football is concerned, qualifying for the first time ever to the Africa Cup of Nations. And like I said, we would, of course, jahas bahas di watan. We'll switch into the local language in just a moment. But before we do again, Mr. Sise, here we are again. Of course, the celebrations are still ongoing. I know you are aware, but of recent years, over the years, there has been a lot of wrangling in Gambian football, a lot of talks here and there.
But finally, here we are. If I may ask you, what do you think might have been done right this time around to get us to the Africa Cup of Nations? Do you think, the football authorities, maybe the government have done something extra which has not been happening before? Maybe the coach, finally we got a right man. Maybe we have assembled the right time, the right team at the right time to get us to the AFCON finals. What do you think about that? These are situations that are very funny for somebody who is at a distance. Yeah. But what I can say is, I think they had a playbook. They had a plan in place, and it involved the coach, as you saw. And then they have the money also. FIFA is putting a lot of money in football development, particularly in sub-Saharan Africa. Yeah. And the government has improved in funding the game and sports in general. And I think these are factors that have contributed to the success. And not only that, the Fourth Estate is holding football administrators accountable. You guys are vetting and trying to have every I dotted and every T crossed. So, the checks and balances are in place, and, the stakeholders are held to account, and they're doing what they're supposed to do. And I think that's the reason we got to where we are. And the fan base also has been very loyal to the Gambian national team, and that's an important aspect, quite frankly, to motivate anybody in the game. I think Gambian fans are very, very, very committed to their national team. Yeah. And I think this is a big, big plus. And not only that, with the Premier League and European leagues being so popular in the Gambia now, back then it wasn't as popular really. It's so popular now. Every there is a video house showing the game, and the excitement of the game permeates throughout the country. So these are also combination of factors that have brought us to where we are at, and that is Cameroon 2022. Absolutely, yes. You see, maybe I should have in fact said congratulations to you and to many others like you who have paved the way, to get us to this day. That have to be said. Just at this juncture, I want us to switch the discussion in the local language now. Mbokk yi ñu ngi leen di fàttali rek comme ki ngeen gis ci screen bi noonu du Keba Massane Cissé bu nekk ki nga xamante ne ku yàgg taxawaay bu am solo ci Gambian sport, surtout Gambian football. Tey nag ñu am ko ci line bi ñuy waxtaan li nga xamante ne mooy ndam bi nga xamante ne Gambie am na ko ci wàllum football. ñu yàggoon koo xaar nag ci ay at yu bëri ci réew mi. Mr Cissé, of course gannaaw buñ la nuyuwaate ñu gis ne dama bëgg rek ñu continuer waxtaan bi donte ne am na lu ñu wax ci nasaraan, waaye gannaaw bu Gambie qualified ne tey rek maa ngi doon gis nga am na binda bi nga xamante ne binda nga ko surtout ci taxawaay ku mel ni Pape Sène ak ñeneen ci Gambian football yàgg nañ ci sonna. yaa ngi doon wax sànq ñoom Obi, ñoom Omar Sy, ñoom Ousseynou Ndiaye ak ñu mel noonu. Tey ñooñu seen taxawaay lan la contribute ci gis ne Gambia am na bés bu mel nii. Xaar bi yàgg na lool, waaye finally ñëpp mën nañoo taxaw ndamoo bés bi, ak tamit surtout lu ñu am jamono ji mooy qualify ci Africa Cup of Nations. jërëjëf, maa ngi nuyu it mbooloo mu tedd mi ñoo seetaan àdduna juróom-ñaar di bokk ak yéen bànneexi réew mi. Tey suñu njëlbeeni jéego mooy ñu delloo pàkk ca mbaram. Delloo pàkk ca mbaram nag mooy rek ñu gëstu ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon démb. Tudda naa leen fii ci nasaraan, ñoom Alaaji Obi Konaté Pisco, Alaaji Ousseynou Ndiaye, Omar Barousi, SK O'Brien Koka,
SK Sakho OK Sakho Bio Semega Diané ay ndaanaan yu bari yu liggéey ci football bi ñoom Palu yi prom ndeysaan Kajaat ñoom Lion prom ci boppam ñoom Youssoufa Sibi ñooñu ñëpp dem nañ ñibbi ca yàlla waaye ñi lii yëpp ñoom dañ ci am cër gaynde gi gën a mag te bàyyi ñu bu yàggul rek Alaaji Njaay Biiri moom bésam la ndax maa ngay tooñ sa démb ne leen xam ngeen ne bu fi nekkoon mu ngay jooy fi mu nekk nii ndax moom ndami Gambia rek la bugga dama ko daan faral di wax ne moom deretam bi du red du xonka rek am na werta ak bulo ndax noonu la buggee Gambia bon ñooñu tey rek liñ war a def rek ndeysaan ndax dañ si am cër rek ñu delloo leen li nga xam ne mooy seen cubare ci ndam li ndax boo gisee tey am démbaa tax waaw bante rek ñuy gaaralit ndokkeel ñi nga xam ne ñoo amee football ci réewi Gambia ndax ca dëgga moos dañ liggéey métti na nag doo nekkee njiit moom ak buñ la dénkee dara buñ gisul dara foog nga déggee baat yoo xam ne neexul waaye lu neexul mooy indi lu neex muy sarte yi nga xam ne moom lañ leen tegaloon eggali nañ ko yóbbu nañ réew mi fi gën a mag fi gën a kowee ci football ci Afrique bon loolu dañ war a sant yàlla moo tax ma ne rek dama delloo paaka ca mbaram fàttaliku am na it ñu nekk Gambie ba léegi di dunda ku mel ni Alaaji Gabi Socé Omar Amadou Diallo OJ ministre ñoom Tom King ñoom Gassa Real de Banjul ca jamono 1967 ñooñu ñoo sos Real ndax Real de Banjul ay ndaw lañ ñu demoon football yi Thiès ba ñu del see ñu doore ñëw tuddee seen bopp benn si neen xeejis ñu jógee foofu tudde Real de Batos tey bu ñoo wax football Real mooy team bi mag Gambia waar yi daan topp ci gannaawam loolu lu am solo la waaye it rek ni nga ko tënkee rek ñi liggéey dimba fàttewuñu leen macha allah dañ am tey cër ci bés bi am na solo waaye it waaw daane waaw ni ma ko waxee rek yéen it ngeen ñiy tas xibaar ci poom tàggat yaram da ngeen amit cër ci bés bi ndax bu gisee tey xale yi ñu leen a toppa scout yi di ñëw réewi Gambie yéen a tax bon rek yéen it ñu gërëm leen nguur gi it def nañ seen coobare ñi nga xam ne ñu nekk ci football bi fans yi doomi dëkk bi def nañ li nga xam ne moo war bugga nañ seen réew wone nañ seen réew te feddali nañ seen kóllëre ak seen kóllute ci seen réew raax ci dolli ndam lii am naa yaakaar ne dina boole réew mi ñu doon benn liggéey suñu réew ci jàmm ak salaam doon doomi Gambia ndax poom tàggat yaram loolu ci jago yim taxawal la indi nit ñi ñu doon benn waaw muy kaddu yu am solo kaddu yu war a boole réew mi te sports baaxoo nañ ci di dégg ci loolu mu nekkal am solo nga wax tamit kaddu yi nga xamante ne mooy fu yëf yi dooree nim nga fi ay tour macha allah ñeneen ñi yàlla def na fekkee nañ ko ñeneen ñi nekkuñ fi waaye ñëpp mu nekk ndam la ci réew mi ñu fi nekkoon ñu ñaanal leen wax nga biri yàggut bu mu fi jógee te bu fi nekkoon leneen la doon loolu yëpp ay mbir la waaye dina am dafa am na solo lool ku mel ni comme yow nga ñëw fàttali surtout ñu ndaw yi ñu xam ne yëfi doru tey am na ñu fi nekkoon démb seen ñu mel ni comme ñeen metti woon lool ngeen taxaw jàpp ba tey lii am donte ne xaar bi yàgg na léegi nag Mr Ceesay liñ yàggoon na bugga liñ yàggoon na xaar yàlla may ñu ko ma laajte rek fu mu nekk nii gannaaw buñ qualifié Cameroon 2022 boys yi tey lañ soog a dellusiwaat ci réew mi jógee ko Congo démba ci qualifiers yi ñoom ñu finish as group leaders ci groupe bi lan moo war a doon taxawaay réew mi pour wutali Cameroon ci ñu yoree football bi fédération bi because démba rek ñu ngi wone ne yokkal nañ coach bi contract bi for 5 years
nguur gi taxawaay bi lan la pour Gambia am representation bu am solo. xam naa ne fi mu nekk nii liggéey bi war naa door liggéey bi door na yàlla may nañu ministre boo xam ne ku sawar la ku bugg a pom tàggat yaram la ku bugg a ndaw ñi la muy Bakary Badji ne woon fii Amérique ñun ñu xam ko bu baax a baax am nañ yaakaar ne dina teg ay sartaak ay jéego yoo xam ne réewi Gambie dina pare pour àgga ca Cameroon 2022 bu soobee yàlla. waaw am na solo leneen li tamit mooy li ma bëgg a laajte rek amaana daanaka waxtaan bi ñuy tëj ko qualification bi lan nga jàpp na loolu la miin ci réew mi lan la ñu mun a indil ci wàllum of course tàggat yaram wala wàllum football daal mun naa wax ne qualification sax su ma la doon laajte fan la yóbbu Gambia ci jamono bu ñu nekk nii. fu kowe la yóbbu Gambia ndax fi mu nekk nii. tili boor ba boor bak jéereeg sow jant sowu ba penku. coow li lii riir mooy Gambia. bu soobee yàlla am na yaakaar ne bu àdduna si ubbeekoo ñun dinañu ko gis ci fànni tourisme ndax fi mu nekk nit ñi dinañ bugg a ñëw xam fan mooy Gambia. rax ci dolli scout si dinañ gën a ñëw Gambia ndax xam ne Gambia am na talent. xale yi mun nañoo football. so yooyu yëpp plus la pour dëkk bi ba pare raayo dëkk bi gën a naaw. ñu gën ñoo naw àdduna juróom-ñaar. sports moom noonu la rek sports dafa am doole. am nga ñun Afrique yi teeluñ koo dooleel waaye lu am doole la lu mun a def pour wécc ci taxawaay réew dafa bare. exactly xam naa ne waxtaan bi bëgg nañ mu gën a mun a yaatu ñu yàll ci yeneen fànn wax naa rek sànq bind nga téere ci Gambian football mu nekk li am solo diggante 1975 ba 1985 loolu yëpp ay mbir yi nga xamante ne xam naa ne ci jimmi jamono incha allah du ñàkk nañ la dalalaat ñu mun a yaatal waxtaan bi surtout bu waxtaay bi gën a tar pour jëm Cameroun nañ bëgg di am yow waxtaan ci line bi ci naka lañ ci war a mun a demee ak yu mel noonu ñu buñ la gërëmee bu baax ci waxtu bi nga jël pour wax ak ñun ñu baala rek nga joxe sa kaddu dénkaane ci réew mi surtout ci kilifa ñu ña ngànk football te bëggoon naa sax tamit nga comment ci dogal bi nga xamante ne GFF def nañ ko ak ministre bi mooy extend contract coach bi ndax jàpp nga ne loolu tamit ni ñu ko defee def nañ ko ci waxtu buñ ko war a defee jos bu ñu qualifié te Gambie ñu yokkaat li nga xamante ne mooy contrat am bi. waaw am nga façon contract yi initial contract bi boo ko sign da nga ko di sign with loaded with some incentives. So I want to believe that one of the prerequisites to renew his contract was to qualify the Gambia to the Cup of Nations. Yeah. You know. Yeah. So those are contract-related incentives. Wow. Now, in parting off, I think sitting here today, I must have to mention, like the man that actually nurtured and taught me in Gambia and is the greatest ever, Sol Njai, and people I worked with, Borambo, Peter Gomez, Papsen, Orami Joyner, Silas Macklin-Jones. These people, we sat and called games together, traveling across the continent. And they've done their little part to promote the game. And like I said, it's a big achievement. It's a national achievement. And this is patriotism at its best, football bringing the entire nation together. And I pray that, that will continue to prevail. The national team will hold the country together and, redefine that bond and family relationship we do have. I remember when I was in the Gambia in 2003 and the Gambia was playing Senegal, and we were able to mobilize the whole nation behind the national team. And quite frankly, I've never seen Gambia come that close together. So I would just imagine what this Cup of Nations qualifying rounds have done.
And again, I thank you. It was a pleasure being on your network. I look forward to joining you again soon. My wife has just come down to prepare breakfast for me. Thank you so much. Thank you indeed, and it can be it can be better than this. We have to enormously thank you so very much as well for taking your time in these early hours of the morning to talk to us and talk to the Gambian people on this landmark achievement. Once again, congratulations to you, and we'll equally go around look for all. Thank you so much. Look for all those people that you mentioned. God bless our country. And one love, Gambia. I love you all. Well, thank you. Thank you so very much. Tijan Masane said there looks as ever, loving, passion for the Gambia, and that's great. And we would equally do our utmost best to go after all those people he mentioned, like Paps and Peter Gomez and many others who are around, and so we can discuss more on this great achievement as a country we had. It has been quite a long wait, but finally it has happened. So we will continue to celebrate as a nation. And just like I said, the heroes are back. They should be now at the international airport, if not about to leave there to their destination after playing the final game against Congo yesterday. Yes, we lost, but there's much more to celebrate. We not only qualified, but in fact we finished top in Group D. So that also speaks a lot. Well, viewers, of course, we can't go beyond this. I know you are waiting. The TRRC would start maybe anytime soon, and we should link you to that. And we'll be back, inshallah, tomorrow for the midweek edition of the same program, and we will talk on something different. As always, we say it's Gambia that matters for all of us, and that's why we're here to discuss on issues that we think are very important to the nation. And thank you very much once again for being there. Thank you very much for the pleasure of your company, and stick around, don't go away, keep following and watching our interesting program. And like I said, we should be linking you up to the TRRC hearings any moment I say goodbye. Su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax, sant leen tamit ci safoo bi ak ci kóolute bi beneen yoon dañ ko tàyyi di wax ñu jaajëfal leen bu baax. Tey ñu doon wax nag ci lu am solo ci Gambian football, ñëpp génn nag teeru suñ heroes yi, suñ jàmbaar yi, ndax def nañ lu am solo, jot nañ lu màgg. Dégg ngeen li Tidiane Massane Cissé di wax lim wax ci jaar-jaar yi ci ndorte bi ak mel mu nekk lu am solo. Su ko defee ñu gërëm leen, sant leen bu baax. Suba ñu dellu ci inshallah ci beneen édition fii ci Africa TV. ñu wax leen yàlla nañ endo ak jàmm, di leen wax ngeen desandu ak suñu ay programme. Ci kanam tuuti ñu link leen ak TRRC ngeen seetaan lépp lu fa ruuse kon ni ngeen koy defee saa su ne. Di leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon ba suba ak jàmm inshallah. Bye bye. Gambia may be the smallest country in Africa, but it will host the second largest gathering of world leaders in 2022. To successfully host the OIC Summit and put the Gambia on the global stage, the government of the Gambia set up OIC Gambia to mobilize resources for the implementation of key development and infrastructure projects on a scale